హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు ఈ వీడియోలో ఎల్జీ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ యొక్క సస్పెన్షన్ రాడ్ని ఎలా మార్చాలన్నది నేను మీకు ఈ వీడియోలో అయితే చూపిస్తాను. ఇది సస్పెన్షన్ రాడ్ ఇది ఎందుకు మారుస్తున్నానంటే ఇది స్పిన్ అయ్యేటప్పుడు చాలా సౌండ్ అయితే వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి వైబ్రేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ వస్తుంది. ఓకే, దీని అయితే డ్యామేజ్ అయితే అయింది. ఇప్పుడు నేను మారుస్తాను, మీకు ఎలా మార్చాలన్నది చూపిస్తాను ఈ వీడియోలో. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉండే క్యాప్ని అయితే ఓపెన్ చేసుకోవాలి. దీన్ని ఫిలిప్స్ స్క్రూ డ్రైవర్ యూజ్ చేసి ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఓపెన్ చేసాం కదా, ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇలా ఉంటుంది. చూసారు కదా, దీని యొక్క సస్పెన్షన్ రాడ్లు ఇవి కొత్త. మనం సస్పెన్షన్ రాడ్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలంటే మనకి చాలా సింపుల్, జస్ట్ దాన్ని తప్పేస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు సస్పెన్షన్ రాడ్ ఏ విధంగా ఇరిగిపోయిందో. చూసారు కదా, ఇది కొత్తది. ఇప్పుడు ఇది పెడుతున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ సైడ్ ఇది మారుస్తున్నాను. చూడండి, ఫస్ట్ మనం టబ్బకు అయితే పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ టబ్బకు పెట్టుకున్న తర్వాత దాన్ని పైకి లాపి జస్ట్ అలా పెడితే సెట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ మనం ఇవి కూడా చూసుకోవచ్చు, మనకి ఎలా ఉంది ఏంటన్నది. ఇది పగిలిందా లేకపోతే ఎలా ఉంది అన్నది కూడా మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. ఇది కూడా డ్యామేజ్ అయింది, ఇది కూడా మారుస్తాను. చూసారు కదా, చాలా సింపుల్ ఇది మార్చుకోవడానికి. నెక్స్ట్ మనం దీన్ని క్లోజ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు దీన్ని మిషన్ ఆన్ చేసి అయితే చెక్ చేద్దాం.
నేను ఇప్పుడు స్పిన్ మోడ్ అయితే పెడుతున్నాను. చూసారు కదా, ఈ పగిలిపోవడం వల్ల మనకి సౌండ్ అనేది విపరీతంగా వస్తుంది, డ్రమ్ అనేది దానికి తగులుతుంది. ఇవి మార్చిన తర్వాత సౌండ్ అనేది చాలా తగ్గింది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్.